scope. Fine. Oh, fine. Test. Jesus. It also doesn't help that I need to upgrade my PC. 可愛くてこう 日本人 Hey guys, sorry to cut it short, but I think I'm gonna head off now. からはいこんばんは I teaching English Wow Power Good evening English teacher English tune Oh Lane hello Lane Oh, hello. Serial experiment Lane Yeah. Yeah very good anime Experiment May Yes Very cute He's cake 今彼はゲーム中かな今日ゲーム中だよ。あ、ここのSeal I from? もう一回Are you from? Where I'm from Where are you from? Okay I'm from Algeria but I live in Canada Do you know Algeria? カナダ Oh yeah Yes はい今モントリアルに住んでいますだいたい15年ぐらいはいオタワモントリアル近いニューヨークと近いモントリアルyeah東南I recently meet a Canadian 最近面白い in the work Yes in the work? オーストラリア Yes work 仕事で会ったよAustralia or Canada? いやカナダ出身はどこ僕日本です相手彼あの人相手はカナダの人カナディアン Yes, カナディアン okay. You don't know where he's from in the Canada province Okay Yes Okay 大丈夫はいそっか日本人ペイの出身はどこですかマレーシアインドネシア。インドネシア近いけど。はじめましてはじめまして。ごめん、なんかトイレ行ってくる。全然大丈夫 OK インドネシア人会いました最近日本の中にはい今日本に住んでるのまだ日本に住んでた1ヶ月でもカナダ戻りました悲しいでも日本も行きますもうある秋です3ヶ月10月から12月までDo you live in Japan? Not yet. Right now, I return to Canada. But I will go back to Japan in the fall, in autumn. Yeah. I live in Canada right now. なんだろう Okay, もう一回。 English Yes. I want to. はい。日本で住んでたい。I want to live in Japan. 必ず、絶対に戻ります。You want to settlement in Japan? 正解。Settlement. Yes. Yes. じゃあ日本にもう住むつもりなんだね。住むつもり。面白い。正直、理由は日本めちゃめちゃ好きだから、はい。Yeah, thank you.
それに、はい、あ、もうどうぞ。 Happy as a Japanese. Happy as a Japanese. 嬉しい。あ、オッケーオッケ Yes, yes, 嬉しい。日本人として嬉しい。ー。でも、外国人はちょっとめんどくさいじゃないか多分。いや、No, no, no, No? いやオッケーオッケー。あ、嬉しい。よかった。全然いろんな人好き。あ、オッケーオッケー。日本人のことが逆にあんまり好きじゃないかもしれない。そうでもないから。Do you know what is naturalized Japanese? National rights? Yeah, it's a foreigner, gaijin, who lives in Japan for a very long time. 長年、日本で住んでいます。Then, he 大体日本人。はい。Like, then あ、 he, そう。yeah, they have a Japanese name, kanji name, and 漢字ネーム yeah, and they speak very very あ、 good 俺 Japanese. 日本語は上手。めちゃめちゃ上手。Naturalized Japanese. だが外国人。ああ、なるほど。いえいえいえいえ、I do. あの理想をなりたい。日本語がめちゃめちゃうまい外国人になりたい。だから、はい、日本語を勉強します。勉強しています。はい。いや、you're very good. まだまだ。上手上手。まだまだ。すごい上手。今、N4 と N3 の間にいる。だから、N1 になりたい。N1? Me too, anyone in Narita. Yeah. What is 頑張って。 N1? N1 is you master 敬語 you can work in a Japanese company. 上級のレベル。あ、日本語のあー、日本語の上級者レベルいやいや。上級。N1 なんか N1 はもう日本人みたいな。はい。そう。パンツが好き。いやあ So compared to learning Japanese 面白い。日本語で喋るなんか人が増えてきて俺が日本語英語聞き取れない気がする。日本で住んでた場所はどこ？住んでいる場所。I live in Tokyo. おー、かっこいい。東京は最高。 Yes, but, 東京最高。OK。メイドカフェは一番楽しい。ふるさと is 福井。You know? 福井県。福井県。福井 Yes. してる。福井。You know 福井。What? あれなんか村本というお笑い芸人で知ってる。村本。知らないかも。あいつは福井出身なんですからたくさん人来た。すごい人。福井、there are some things even Japanese people don't know. 福井って、it's like the nuclear, you have like nuclear reactors and stuff. ニュークリア、研究所、なんていうんだろう。研究所。 Research Oh yeah, the Nuclear nuclear Institute. Institute. Is it North or South Japan? Central? North. Local? It's like central, like very central. Right? 全然に英語が聞き取れんの。どうしよう。ごめんなさい。Sorry. エンジニアみんな、everybody study in Japanese. そうかな。イットヌルさんは学生それとも社会人ですか？working. 社会人って英語でなんて言うんだ？employee? working Sorry man. working adult Working man. Now. society man Society man? Oh yeah. Society man. Okay. Society.
2年 I think working adult. In English, you say what do you do for a living, and if someone answers, right now I It's work. not really like a concept. Yeah. 社会人という概念はあんまり使えないですね、英語で。おー。I いや、ちょっと待って。セルフディフェンスフォース。おお、え、かっこいそうなん、自衛い。隊か。Yes, yes, yes. おお、すごい。I needed English in work. 頑張って。Yes. ご話しましょう。強そ Yeah, but no, I'm for weak. LeBron James はどこの国ですか？う。カナダ人です。僕も。お、カナディアン。今、モントレアル住んでいます。僕はトロント。トロント。はじめまして。みんな日本語上手だな、本当に。まだまだ。これは建前じゃないか？冗談。You know? ってむずい。建前は怖いじゃないか？テーブル。一番不安。ペイヌさんはどこの国？インドネシア人？マプリッツさんは？僕はベネズエラ人です。ベネズエラ。ベネズエラ。ドディさんは？どうですか？アメリカのウィスコンシンです。ウィスコンシン？よろしくお願いします。よろしくお願いします。Wisconsin Badgers. Yeah, I don't like sports though, so I don't really care. 今のなんて言ったんですか？ Yeah. Wait, so it's これは Green Bay? どういう会話をしてますか？全然聞き取れなくて。 Yes, Green Bay's way up north. 助けてネック。でもさっきから日本語で喋ってる気がするけど。あれマジで？違う。俺がどうだろう。エトネルさん、海外行きたいか？なんて言いましたか今。ごめんなさい。多分海外へ行ったことありますか？多分。I went to だいぶ前なんだ。だいぶ前。この話した。頑張って。Wait, Google 中かな。なんだろう。I'm called Guam. Guam? Guam. Okay. Guam. 旅行のために。 But I 5 years old. 5 Yeah. years ago? 5 years old. Go to Guam. 5 years ago you went to Guam? What you went? なんて旅行も出てこない。ちょっと待って。トリップ。 Vacation. Oh yes. Okay. Trip. Trip. Yeah. Okay. 楽しかった？覚えてない。面白い。5年前じゃないか？全く覚えてない。I do not remember. 大丈夫。なんか楽しいな。普通。どうかもわからない。初めて聞いた。楽しい記憶はない。
楽しい。いや、覚えてない。もう楽しかったかどうかも覚えてない。感情が消えた、多分。記憶消えた。うん。飛んでたな。日本にまあ今はそういう誰日本に行ったことがありますか？今ね鎌倉さんでありますよ。あありますよ。定番のやつね。東京と京都で大阪。うん。京都が好き？歴史とかが好き？はい、文化と食べ物がきれいな街です。戦闘的なやつね。大好き。はい。僕よりも福岡に住んでいるけど。福岡に福岡に住んでいるの？な今いや、なああ、羨ましい。学生大学。留留学生。いいじゃん。僕は福岡に行きますよ、この年の9月。行きます。旅行のために行きます。I went. ハロー、猫ちゃんかわいい。半年前。Half year ago. Half a year ago. ago. 福岡。Yes. 何のために仕事？ Yeah. No. Trip. ブリブリブリブリブリ、グズグズグズグズグズ。My friend. なんだろう。My friends. 結婚は。Your friend got married. Mary is. 結婚。is so. You went to their wedding. Hello. No. うん。めちゃめちゃ綺麗や、また。いや、もう多分3回目だよ、ここで会ったこと。知り合いやな。みんな顔見知りなのってなんて言うんだ？みんな顔見知り？ Everyone knows each other. あ、はい。みんな知り合いなのっていう顔知る。顔見知り。顔知り。Face no. みんな知り合い Knows each other by like everyone's acquainted with each other. 僕も今日初めて。 Yeah, こ recognize っち側か。今日初めて。ファース初めて来た。顔見知り。 First time coming here. 顔見知り。顔見知り。ファーストタイムカミング。イエス。てか、Google で調べなくても聞けばいいのか、ここで日本語で。通訳がありますよ、ここで。ありがとうございます。Thank you。みんな知ってる人なの？そうでもない。私はみんな。初対面みんな。初めて、はい。初めて。ファースト。初対面ほぼ。初対面。ファーストタイム。知らん顔？このカバークラッシーさんはこのワールドで2、3回会ったことあるんだけど、フランドはまだなってないです。僕ははい、毎日日本語を勉強しています。はい、3回毎日。3時間。って言うんだろうな。偉いですねって言いたいん It's だけど。偉い is Impressive? impressive, yeah, exactly. How do you translate that shit? Impressive. すごいじゃないか？偉いはすごい。偉いってなんか他のニュアンスがありますので。偉いは会社の中にじゃないか？多分隊長の言葉。尊敬する？
あ、そうそうそう。イエスイエス、尊敬、尊敬。なんかそそんな感じういうニかなュアンスもありますね。そう、イエスイエス。えらい尊敬。友達を褒める I とき respect の that. Yeah. Yeah. This thing is basically my obsession, so there is no pride in that. ごめん、なんて言ったのか全然わかんなかった。ごめん。すごい。おでん。 Wait, say that again in English? What did you say? I said this is an obsession more than a skill or talent. Yeah. オブセッションズブ。オブセッションズブな。結構強烈な方かな。ああ、なるほど、なるほど。イエスイエス。強烈な方か。なんか、ゆるい感じのやつがいいな。Yeah, and I neglected my studies and my relationships. Yeah, obsession. 直訳はむずいっすね、日本語と英語って。ああ。なんだろう。すごいと思うでいいのか。I think it's great. Yes. Yeah, I think Alright, that's great. Great. It was great. That is great. Great. いいじゃん。いいじゃんが。いいじゃないっすか。あざっす。 It's nice. It's great. ええやないか。Oh yes. ええやないか。ええやんけ。やるやんけ。ええやんけ。やるやんけ。日本人はなんかその日本の方言使ったら大体喜ぶよ。Okay, okay. やるやんけ。ええやんけ。なんでやねんがめっちゃ喜ぶよ。日本人。喜ぶ。ほんまか？ほんまほんま。Yes, that's right. Really, that's right. That's right. 面白い。福井ってたくさん言葉がある。福井弁があるけど、でもそんな福井でもない。弁って関西弁と違うの？シュンルルさんのはどこの国？似てる。似てる。似てる。I'm from China. あ Similar. はじめまし I'm て。 living in Japan now. おはじーめましてじゃないよ。よろしくお願いします。Yes, yes. よろしくお願いしまあ、初対面ですね、これ。す。いや、初対面じゃないですね。なんか、一回ここで、この鎌倉市さんが C++ を書いてるとかを、そういう話をしてたんですよ。でも、名前これこの何て言えば初めて見ただから初めましてって言ったごめんなさい。覚えてないかも。完全にね、断ってるの。だって、毎日3時間くらいここにいたらわかんない。どこは日本住んでいますか？僕は始末しか来ない。東京。東京。日本語勉強して羨ましい。すごい。私は高校の時と大学の時も日本で留学しました。1年。いいじゃん。でも10年間ぐらい日本語を勉強しま10年だからしませんでした。 10年間あ、しませんでした。 10年のギャップね。 10年間それとも時ので日本語を勉強しません。だから日本語を話すは全然忘れます。全然の言い方がすげえネイティブだった。全然。全然。10年間から日本語を話す。ネイティブの日本語ってむずいっすね。なんかニュアンスとか喋り方とか。なんだろう。マップライトの日本語が結構なんかエッグがすごい日本語っぽいかも、喋り方。マップライトの日本語。マップライトのそんなことはございません。あ、そう、こんな感じフィーライティぽい感じがあ時代る。劇みたいな出てくるやつね。日本人っぽい？大阪人っぽい？沖縄人っぽい？いや、なんか日本人っぽい喋り方がもうマップライトができてる。
かななんか。はい終わりましたそっか。やっぱ真似るっていうか真似る。え耳真似るやっぱり Nice to meet you Nice to meet you I am a pretty うん。マプリテ。なんかちゃうよ。ジャパニーズマプリテイ。マプリテはイタリア料理じゃん。日本人を模倣しようとすると日本人のネイティブっぽいなってなるかな。模倣ミミック模倣模倣。真似してたら。模倣ミミックイミテイティング。なんてかわかんないけどモノマネ芸人。模倣。模倣。Mimic or yeah. How do you say a seal in 日本人 Japanese? を誰が真似してるのこの動物は何？日本語？動物？動物なんすかこれアザラシかな？アザラシ？アザラシ？いやね、アザラシじゃねえよ。これは卵入れに決まってるじゃん。アザラシ This is アザラシ。卵入れに決まってるじゃん。卵犬。アザラシかな？No no no、卵犬だよ。卵犬。存在しないよそんな動物は。いやいやいや、でもなんか顔がベネズエラにはおる。色っぽいでしょ。卵犬。ベネズエラの州。顔がベネズエラはおるかもしれん。おる。おるってわかる？密閉。おるはいる。オルはいるかな。そうそう、いるとおる一緒。メイン。Hello. オルヤンケ。ね。 Block. Where are you doing, Nick? What? 俺ネックがいねえと心細いよ。Sorry. フレンド新書送ってもいいですか、師匠。なんて言った？いいよ。フレンド新書送ってもいいですか？オッケー。もう送っちゃったけどさ。オッケー。友達リクエスト。Yes. Yes, thank you. いや、友達になってくれた方が嬉しいよ。ケント君もフレンド新書送りました。送りしました。友達にななんだろう。日本語英語で言いたいこと。Be my friend. Be my friend? Okay. Do you want to be friends? Yes. Let's be friends. That's what you say to English. Let's be friends. Okay, let's be friends. Okay. いやでもそれは友達になりましょうって。Seal in Japanese is seal, I guess. Katakana. See? What? See? わかんない。縦のこと？竹？縦？わかんないよ。ごめんね。日本の中にこの動物がい英語はな詳しくはないんだよ。い。だから、名前がない。俺の名前のこと。卵犬だよ。この動物。これはエッグ。いや、これ、エッグと卵犬だよ。卵犬。アザラシですよ。 What is it? アザラシです。アザラシアザラシ。アザラシ。アザラシ。エッグドッグ。そう。新しい動物だよ。true seal。アザラシ。日本語でなんか普通に言ったんだ。アザラシ。アザラシ。海洋。アザラシだとなんかちょっと日本語、英語っぽい。アザラシじゃねえんだよ。アザラシ。アザラシって何語から来たんだろう。なんだろうな。いろいろフランス語から来たものもお手洗い。そうなんです。いってらっしゃいってなんて言うんだ。いってらっしゃい。クッキーやん。ETNR さんの名前と呼べばいいですか？いや、なんだろうな。いや、師匠様って呼ぶべきだよ。私も師匠で呼ぶわ。僕、ハンドルネームがすごい呼びにくいから。なんか名前つけてほしい。My please。つけてほしい。Please。師匠様。Grateful
name. Please me. シソ様。この ID からみんなが賛成だからシソ様ってつく。イテさっきエターナル。エンタノが元になエンってるタナル。エンタナルさんが、エターナルブリザさっきー。Please。はいはい、Yes。なんか日本語で日本語の方言を言ったら日本人が喜ぶとかまあ、うんおっしゃったんじゃないですか。でそれってなんかにわかとかとかにああ、いや、にわか。そういう感じにならないですか。英語で言いたいんだけど、ちょっと待ってね。はい。全然そう思わないかな。帰ります。そうなんですね。おー、かわいい卵。親しみの方が、親しみってこれなんていうの？壊れた卵だよ。さっきの卵。親しみ、親近感。本物。やばい、翻訳難しい。だったら。What are you doing, baby? BRZD さん、しゃぶよ、しゃぶしゃぶ。行きましたか？おー。しゃぶしゃぶ。Okay, okay. Do your best, do your best. Do your best next turn. Friendship かな？Doing you okay? 違うんですね。なんか違うんだ。フランダレーフランダレーフレンドリー、Yes。フレンドリー？ You can do it next. そう、方言、やっぱ、方言。方言使ってくれるとすごい喜ぶ。ただ、でもどうだろう。誰の方言？日本語が流暢になってくるとダメだから、なんか不慣れなうちの必殺技みたいな。なるほどね。あんま得意じゃないなんか期間の必殺技で方言を使う。4年くらい日本住んでて、時々そういう方言みたいな言葉使いたくなるんだけど、でもなんか使ったらにわかって思われるとかという恐れがあってちゃんと標準語をでも日本人も変な方言ってなんか英語あるのかな？ Dialect? 方言使うっていうアクセント Yeah, for example, 多分インドの方言は変だよ。関西の方言？なんでやねん。そうやけど。大丈夫。めちゃ救急車の声聞こえる。はいはい、救急車。これはモントリアル、都だから、当然です。なるほど。都。でもネックの方住んでる福岡とかも方言すごいでしょ。そうだね。博多弁。今日も水だけ食べたん？なんか大学時々みんな学生なんかいろんなところから来たのでめちゃごめん。めちゃ教師の方言を使ってる女の子が可愛いとか言われるんじゃないですか。博多弁はすごい可愛いよねって言いたいんだけど。で北九州の人が俺らの方がもっと可愛いだよって。そうです。博多dialect is amazing, amazing cute. Pitch. BRZD さん、日本の中におすすめがあるか？観光とか、それとも料理店？おすすめ。recommended is easy? I Z U is
Use means easy? Ah, Itsu? When? Yeah, yeah. Ah, Izu. Ah, Izu province. Izuken? Yes, is province. ああ、そっか。OK、OK。面白い。はい。あ、伊豆しています。よく知っています。決めたい。Southern is very 伊豆はもしかして織田信長の出身じゃないか？ yes. そうなの？そうだっけ？じゃないと思うけど、終わりとかじゃない。そう終わりだね、多分終わり。終わり。織田信長出あれ、身なんだっけ？異性とかじゃない。なんて言うんだ？新型織田信長の出身は終わりです。忍者の出身。なんて言うんだろう。忍者。忍者は伊賀。ああ、すまん。伊賀と伊賀とあと伊賀甲賀。はい。伊豆は源頼朝のhow do you say this? 新しい場所。新しいうち。はい。源平合戦前。なんでそんなこと知ってる？詳しすぎる。普通じゃないか？俺も知らないよそれ。俺もそれは知らないっていう。日本の歴史。なんて言えばいいのI don't I don't know that. Even I don't know that. Okay. Even I don't know. Oh, yeah. Okay, 大丈夫。一島にもちょっと思ったのが、そのあやさんの声が。Even I don't know. Oh, yes, yes. どうして伊豆？去年行った。去年伊豆に。Went last year. 伊豆。OK。下田ですか？その時に声綺麗だった。インデックスの声に。Kind of translation that it will be like God again. It's over. The sea was so beautiful at that time. This sea was so beautiful at that time. 動物園楽しそう。動物園。伊豆動物園。ふれあい動物園みたいな場所があったんです。鳥がいっぱいいる場所。アニマルキングダム。わー。行ったことある？One more free. アニマルキングダム is 伊豆の動物の王国動物の広告の王国 I might not know. Is Animal Kingdom? Yeah. Yeah, I might not know. Is Animal Kingdom. カタカナ。Yes. Is Animal Kingdom. Animal Kingdom. すごい。行きたい。卵はどこかに？卵はあっちにいる。消えた。卵消えた。あっち？There でいいの？違う。消えたかも。俺いつ行った時はなんだっけ？いつに行った時はディズニー？ Yes.
うんうん When I went to Izu, あ、伊豆 I eat 焼肉。おお very 美味しそう very very good ビ meat. ッグビッグな Very ビッ good グ焼肉声がうん Big? おビッグ You said big ビッグ焼肉もう一回 Big meat? いや、No, I heard he said big 焼肉すげえ肉がうまかったってだけなんだけど。あー、オッケーオッケーちょっと来てたからさ。さらに全員が声が That meat was so good. Just like the meat is very delicious also. 結構大事なことなんだよ。富士山と箱根は近いじゃないか Yes, 富士山。富士山。富士山職場からも見えるんだよね、富士山。うんなんていうか、別に声が悪いわけじゃない。 I can 人であれば、 watching 富士 in my office. おお東京の中に Oh, Yes, 浜松城 yes. そうですね浜松城はさすがに見えないかも。いや、浜松城からもう見えるんじゃないああ、イエスイエス。天気がいいと。見えるな。そうこっちも天気がいい時に見えるってだけ。浜松城。そうそう、I can see そう富士。あ天気がいいと。うん富士山は美しいすごい富士登山。 When the weather is good, when the air is clear. いやいやいやあ二人ともYeah, どれ he ぐらい just said like, hey, can I どれぐらい日本語を住んでいますか日本語はあ日日本で住んでいますあ私は4年。あ4年 ?4 年 OK 4年、はいはい。うんすごいありがとうございます。ペインはどこにあ、1年あ1年ぐらいかな。お聞こえないワン1年。ヤ1年。あ1年 One year, one year. あオールドつけたら年齢になっちゃう。 One year ago. one year long it's been 1 year Yeah, 1 year ago. 1歳になっちゃう。2歳になる。うんちなみに、うんあやみさん日本へようこそ日本へようこそ終わってたじゃない。まだカナダでしょ。鎌倉は。はいはい正解うんうん寂しいあ、なんて呼べばいいんだろうこれは。ショー。ショーです。あ、イエスイエス、ショー。 Q が A ですよ。イエス。イエスイエス。なんか日本人っぽい名前だね。ショー。あ、そう。いやいや、英語もこういう名前があるんですよ。それも日本語の名前もあるし、で実際に私が中国の名前でもそれが入ってるからこれに知っています。なるほど。中国人。はい、中国人で。ダメ。なんだろう。中国の人なんですかっていうなんか丁寧な言い方を聞きたいんだけど、英語だとどうすればいいかわかんない。多分なんか英語の時はそんななんか丁寧とか考えなくて時や気にしなくてもいい。気にしない。なんか丁寧の言い方入れようとしたらもう翻訳できないんですよ。なるほど。僕が使うのもビジネス英語になるからなんか丁寧にって思うと喋れなくなっちゃう。失礼なんじゃないかって思っちゃうんで今全然なんかフレンドリーに話してくれてるから話
話しやすいけど。それで逆に私が会社で日本語でメールを送るときに毎回悩むんですよ。ここで敬語このくらいでいいですかみたいな。つけすぎたら硬くなるし。でも僕多分この実際にフランスの人が先生として来ることがあって、フランスパーソンな合ってるのフランスの人が日本フランス人 French person? Yes. And say? French person? Yeah, teacher. French. Person teacher. French teacher. Yes, French teacher. でも日本語悪くてもこんな気にしないかも。Not caring? He doesn't care. 別に。日本語はまずいでも別に。まずい。これはしょうがないことだから。しょうがないってなんて言うんだ。こ It れはもう can 仕 be 方がない helped. こと。You can't do anything about it. Yeah. It can't be helped. Look, このまま。Please, one more thing. Look at the chat box. Can't be helped. Yes. しょうがない。仕方ない。Yes, can't be helped. そうだからあんまりそうね気になるよね。わかる。だから、I think so too. 相手が大体許してくれるだけど、こっちはなんかもっとちゃんとしたいというか。偉いよ。It's great. たまたま失礼の外国人があるじゃないか。なんだろう、でもなんか本当に汚い言葉を使わなければあんま気にはしないんだろうね、多分。そうですね。そう汚い言葉ってなんて言うんだろう。嫌ない言葉 You mean swearing? Dirty words. Dirty, okay. Lewd words, dirty words, yeah. Dirty word? Yeah. Dirty you mean in a sexual way or swearing? Duty じゃない。Dirty. 汚い言葉。Yes. Dirty word. そっか。例えば Dirty word means word like sexually words. Yes, dirty means sexually, yeah. And yeah. I see. And swearing means for example, swearing means like putain de merde, va te faire foutre connard, or swearing it means like he's swearing, it means he's like fuck shit. But dirty it means for example like in a sexual way, yeah. やばい、なんか6割取れる。5割かも。5割。Dirty word と Dirty word はなんか性的な汚い言葉ということで、もう一つは普通に悪い言葉、汚い言葉の意味です。Bad words, yeah, bad words. Swearing. でも日本語で悪い言葉がいないじゃないか。面白い。韓国語は違うじゃないか。違う。多分形跡やでも日本人は違う。日本語は違う。Meaning there's no swearing in Japanese. 汚い言葉遣い。そうか。汚い言葉としか言わないかも。いや今は多分日本語でそういうなんか他の言語みたいなそんなに汚い言葉がいっぱいあるとかではない。
多分あお前黙れすごいの話、お前黙れ、あいつ、それだけじゃないか。ーまああるはあるけど、そう。なんか程度が他の言語よりは低いというか。そうなんだ。強さ。はい、強さ。縛るせきや、消せきや。普段の時めっちゃ丁寧だからちょっと汚い言葉使ったらそういう感じになるだから、まあ、同じじゃないですかね。僕の考え、韓国はアメリカみたい。あ、言葉線ワーセクションかな。確かにそうかも。なんだろう、汚い言葉の種類が多いよね。これは。わら、おかえり。おかえり。おかえり。Hello。ただいまー、ただいまー。ご主人様。かわいい。メイドカフェ行ったことある？日本へ行ったことはございません。残念なことに。みんな。僕はもう日本、福岡。あれ、ショーは来てるんよく流すとか行くんですか？そうですよ、東京です。あ、東京なんだ。プロデューサー師匠様、なんでこんな時間にいるんですか？俺、暇だから。暇だし、でもなんか、こんだけ英語喋ることないから、喋りたいなと思って。ちょっと待って、ロックに聞こえません。なんかマイクが変になっちゃったんだ。ごめん。いや、暇だし、でも、英語の勉強大事だと思う。イギリスでわかんない、聞こえないよ、ごめん。ごめん、I want study マイクが壊れてるんだよ。やめてください。英語そうじゃない。マイクは壊れてるんだよ。いや、多分大丈夫。大丈夫。ちゃんと聞こえますか？ちゃんと聞こえてます。マゴマンが環境が悪いってこと？いや、このワールド時々重いから、そのタイミング。そっか。俺もちょっとラグったりする。島だし？そう、島するからさ。I'm not busy. OK。忙しくない。そう、忙しく。時間の殺す？何時になる？What time do you sleep usually? Usually, I think firstly you should spend a lot of time to find out which will fit you as a category. The computer is on all the time. 仕事してない時間。I'm not at work. Always online. No. Yes. だからお休み。多分ね。普段いつ寝るって聞いています。寝る時間。定期。イレギュラー。今日は特別。いつもの時間？生活リズムがいつも結構終わってるから。日本は1日30時間くらいあるんですよ。そう、Yes。日本だけに。日本だけ。
だって映画館とかに行ったらなんか27時とかの映画のチケットフリーでるしそれ初めて見る深夜アニメも28時ぐらいまでやるしめちゃくちゃ驚いたなんでだろう暇を潰す今暇を潰すいやでも英語勉強したいI'm more study English OK お互いにいらっしゃいいらっしゃいってなんていうの普通になんか軽い感じでいらっしゃい means welcome, right? いってらっしゃいいってらっしゃいいってらっしゃいさ。Do you look this? いってらっしゃい。いってらっしゃい。 It means have a good day, take care, bye bye. Have a good day. Good day, take care. Good to take care. 面白い。楽しい。Good take care で合ってる。Good take care. 見ろ。have a good day. Take care. Take care. いい一日をって。でも、ごめん。今、ショーが普通にトイレに行ってくるって一時的なもの。だから、いってらっしゃい。temporary 一時的なもの的に対して言う言葉っていうか。卵消えた。急に。See you でいいんだ。Did you crash? そうなんだ。See you. See you. See you がまたね。またね。なんだろう。なんか word to say about a temporary absence from. I'll be right back. お手洗いみたい。Okay. I'll be right back. Be right back. Like in game you can just このまま。Please say. いや、なんか僕が I will be right back. なんか BRB or be right back と言ったらいってらっしゃいと言うけど、いってらっしゃいって英語で何 Take care. 英語でないね。Take care? Yes. でも普通は言わないで。いや、そうやね。言わない英語で。Maybe you just okay. Okay. So くらい。I see. Yeah. I see. なるほど。OK 文脈。Leon say have a good trip. 文脈がいろいろ。結構日本人って多分どの場合においてもいってらっしゃいっていう、結構、例えばちょっとお手洗いいってらっしゃい。いってらっしゃい。Yes. どうぞ。ちょっと電話でもいってらっしゃいっていう。OK。ごゆっくり。Yes. ごゆっくりとかそんな感じ。Yes. そんな感じ。頑張ります、ジョーダン。英語で言わないか。言わないんだ。あいついいぐらいでいいんだ。OK みたいな。OK。I see. OK でいいか。OK。Yeah, there's nothing in English. Nothing. なるほどね。I see. You just say OK. それだけ。だから日本語を軸にして考えるとやっぱダメなんだろうなって気はしてきたな。軸位。そうですね。軸位？軸位アクセス。アクセス。
Like, なんだろう。はいはい。Axis. Access are not when you- Japanese Sanyu? Sanyu? use as the axis. これ合ってんのか Axis? You think based on Japanese? あもう一回 Maybe you mean use when you think based on Japanese? Yes. It's not working. ちょっと待って、もうごめん、もう一回だけ言ってくれる。もう。when I thinking based on Japanese, Yeah, based on Japanese, yes. Yeah. Yes. そうそのままだとダメですよ。なんかワールドトゥワールドの翻訳、ワールドじゃないわ。ワードトゥワールドの翻訳。Word 言葉いやそうなんか日本語をそのままに英語に翻訳したら伝えない時が多いじゃないですか。Translation 英語は、イングリッシュはイングリッシュの仕方。翻訳じゃないか Speaking as English. English is speaking as thinking. イングリッシュはイングリッシュでってなって言うんだ。めっちゃ思考回路。翻訳の話そう、英語は英語で考えるっていう話。そうですね。今、日本語の考える。だから、翻訳は難しい。はい。文化であるだから難しい。はい。わかります。リアルチャットで AFK ってそういう感じだったら事務所でやってそう夜の3時ですね。離れよう。大丈夫。開かない。みんな寝なくて大丈夫。いや金玉キラキラゲーミング。金玉キラキラゲーミング金玉キラキラ金曜日だから金玉キラキラ金曜日だからねもうね今週20時間くらい残業してたんだからもうお酒以外飲むそういう人にハードワークだねハードワークいや初めてその近代システムの上でなんか残業見込み時間70って書いてたんだ。見込み時間。Yes. でも普通にサブロク協定を破れてるんじゃないですか。サブロク協定。その話は破れた思わなかったんでしょ思わなかったサブロク協定と見込み残業時間とかすごい It's great 来週が良くなるように祈るわネックはバイトとかしてるバイト猫は大学こんばんは。このアバターは面白い。そうですか。標準のアバターですけどね。首を傷ジャスパーはね、ハイエナでしょうね、きっと。もう3年間使ってます。3年間。なるほど。英語を学びたいか？そうでもないですね。英語は難しいので。
うん、はい。ここで会話を聞いてるだけで十分です。うん。あ、今、暇を潰すじゃないか？まあ、暇を潰すというか、寝る前にいろんな会話を聞いてリラックスしたいなと。ここはいつも人がいますからね。人じゃないか、アバターか。はい、もちろん、わかります。I'm not sure all the avatars real human beings were just AI driven. They're all kind of avatar. Yeah. Who knows? It's impossible. あ、こんばんは。お久しぶりです。I like that. 久しぶりです。結構面白い考え方ですね。今の。確認のしようがないですよね。It's impossible to confirm if this gentleman or lady is avatar or human beings. ああ、ボットじゃないか？ボット？急激に。例えばボット、例えばチャット GPT、例えば AI ですね。ディープブルーとか。そうですね。だってアバターを動かすのは API 経由で何でもできてしまうし、どう動かすかは学習させればできるし、今や会話もできますからね。本当に人が後ろにいるのか。You know, like when you can attach, like add the voice to the AI, I'm not sure, like I'm not familiar with this like, technology, like attaching the voice like into the AI. So I'm kind of curious about like talking about this. なんか AI に声を追加っていうか、そこでその技術ってどこまで進んでるんですかね。So any type of data, as far as we can treat any information as a data, we can provide that data as a data set to AI engine. And if we can provide the set of the training to AI, so input and output, a pair, we can train the AI to recognize the voice or any verbal information. Wait, so you mean like with voice? Like, you know, voice, images, yes, everything. Oh, really? If we can convert the information to the data, yes, we can provide. すごいですよね。例えば、よくある漫画で出てくる月が綺麗ですねっていう言葉を I love you に訳すってこれ人間しかできないと思ってるけど、例えばどういうシチュエーションかその前後の会話とかをデータセットとして AI に与えればきっと AI は月が綺麗ですねっていうのを I love you って翻訳することもできるでしょうね。鎌倉さんこれ面白いですね。英語で伝えることできます？ああ、大丈夫大丈夫。鎌倉さんその日本語が聞いてます。今の理解できた？ジッさんの仕事は IT じゃないか？A kind of technology. マシン learning. A kind of, you know. I'm a business person. I was engineer, but no more. Now you have your own business. No, I'm still working for the company. サラリーマン。そうですね。サラリーマン。そうですね。その通りです。初めて聞いた。早くリタイアしたいな。早く。ジッさんは何歳ですか？そうですね。Probably I'm older than your parents. 面白い。My father is now he's 50. Because when yeah, 56, I think, 53. So when I graduated my university, there wasn't internet, no smartphone. So you can guess my age. Wow, it means you were born in the 80s. Oh, no, 70s. Yeah. Around 60. Okay. 近い。
I'm still curious about the technology like this VR. It's amazing. for me. Yes, yes. You know metaverse? It's crazy, right? It's crazy. So it depends on how to define the metaverse. Kamakura. Yeah. Nobody knows the metaverse. Why everybody talk about metaverse? It's interesting. でも怖い。 My understanding, metaverse is something like ecosystem which we can earn money. We can form we can make a team for development, for example. We can hire talent here, we can develop the systems here, and we can earn the money. Oh. Yeah, okay. That's metaverse, should be. So, yeah, I mean, for example, how we can pay the tax to which government. So still we cannot call this technology metaverse. This is still something new technology and not metaverse. We don't have any regulations, laws, tax payment, and governance here. Oh. So maybe next several years, somebody, maybe Google or Meta or even Microsoft, will introduce the true metaverse to the real world. Maybe. Wow. Yeah, exactly. I think it's gonna use the platform of VRChat. Maybe. Yeah. Chat and its technology. This is really limited. And probably is the operating system should be upgraded or enhanced. You know, Android or Linux based or something other. It's interesting, right? Everybody, all the big players like GAFA, try to occupy this new market. Yeah, now it's Gamma, They're competing right? each other. Yeah, Gamma, yes. Yeah. So, you know, as you may know, Meta and Microsoft just created a relationship or partnership Wow. for Metaverse versus Google. Google still insists to ask their suppliers and partners to adopt their OS, Android. Microsoft and Meta, they intend to introduce their own operating system as a platform, common platform. Based on Windows. Interesting. Not Windows, I guess. They have AWS, right? No, Microsoft has Azure. Okay. Amazon has a kind AWS. of Windows based. No, Amazon has AWS too, and Amazon offer Meta to use their AWS as a platform. I guess Microsoft offer the same thing to Meta. Interesting. Very interesting. The very heavy competition behind the scene, but nobody is really aware of that type of competition under the ground. But we can see the results very soon, I believe, in next 2 years or 3 years. Why did you stop working in AI? No, I haven't worked for AI area. I'm just curious as a business person. Because before you worked as engineer but not AI, you didn't touch AI, just engineering in general. No AI. Oh. A kind of system. Okay, and you And I started my career as a researcher. Then I changed my role from researcher to engineer. Now my main role is business. So I changed my role 3 times. No, 4 times actually. Oh, in the same company? No,
Actually, I changed the company 4 times, but that's not my intention. It's funny story. One day I found my company was acquired by different companies, and my boss was replaced by Americans. That happened 3 times in my career. Your boss was replaced by an American 3 times. Yes. No, actually 2 times, but the acquisition happened 3 times. Very interesting, right? Why? So I could experience a very multiple different role. Okay. Yeah, I you could learn a experience. lot from my career. So basically, they transferred you, so you didn't leave, and they didn't kick you out. You just got transferred. I have been working for the same entity, but that entity, I mean the entity, the organization was acquired by different companies. It happened 1, 2, so 2 times. Okay. All right. Thanks for sharing. Very personal information, boring. もう一回? But that's very personal and not very much interesting for others. No, it's okay. It It's should okay. be boring. No, it's not boring. I learned from people. It was interesting how you said that there was the boss has been the position has been acquired by Gaijin. So I was like, what? Like. But I could learn a lot from my boss and bosses. The new Atarashi? Yeah. Hello. So from both previous and current boss, I learned a lot. How to manage people, how to manage a global project, and how to fund the project, how to negotiate with the finance. So your position was pretty high. I think so. I'm very satisfied with my position and current wages. It's very competitive in the market. That's good to hear. So probably I'm a lucky person, maybe. That's for you to define. Yes, and that's why I'm here. I'm still curious about the technology because always, anytime technology can give us a new opportunity for new business, for I agree. growth. Yes, that's true. In my case, I was very frustrated because when I came back to Canada after my trip in Japan, I couldn't practice Japanese. So, but then I discovered about this world, and there are many Japanese people, and I practice with them. So, I do that like 2 hours. I'm very 2 hours a day. curious. Japanese. Yeah, Japanese people. Japanese is very minor language in the business world. And English, Spanish, and Chinese are good enough to learn. So Yes. no practical reason to speak Japanese in business world. Yes, that's true. I think. It's only people who learn Japanese. It's either because it's a hobby, or it's because they have a lot of interest in Japan in general, the culture, the history, the country. For entertainment purposes. So Japanese is very peaceful language. Yeah, and Japan is a peaceful country, so people like to visit Japan, and a lot of people want to. You like the atmosphere, the transportation system is. Japan is everything is reliable, so that's why a lot of people have confidence in Japan. It's safe. That's why. From different perspective, probably almost all the framework in Japan is a bit rigid, not very much flexible. I agree, but I So I like pros and that. cons. I prefer the order rather than having anarchy. I'm from Algeria, and the country is like very corrupt, so anyone can do what they want, and that's why I think that's why. Did you say Algeria? Yeah, I'm from Algeria, but I live in Canada. I've been in Canada for Oh. 15 years now.
I know something about your home country. So I know there's some complicated history in your country, in your homeland. I'm sorry about that. 例えば Now I guess the Russia is there. Yes, Now yes, I Russia. remember the French occupied that area. So middle part of the South. Yes, yes. So Africa, and now Russian. 60 And years our now, religion- 61 years for France. Yeah, I know. yeah. Now it's because Complicated exactly. history. And but it's interesting because the history of Algeria is full of it's a culture cultural transitions at the beginning the first country that came was Rome. The Roman Empire came, and then it was Spain, and then Turkey. No, yeah, the Arabic. You know that. You are very familiar with history. Yes, too. Yes, yes. Of course. It's surprise. You are the first person who knows Roman Empire. despite the military But, there. exactly. In those areas. But people think Algerians are Arabs, but they're not Arabs. I'm not. I'm Numidian. It's like Numidians came a little bit after the Roman and the Greek. So we're almost the same, and we're all Caucasians. We lived in near the Mediterranean Sea, So. My understanding, Algerian and Moroccan people and north part of Africa, they belong to the Mediterranean civilization. Tamazight, yeah, North Africa. Africa. Exactly, North Africa, where we belong. Algeria, Morocco, and Tunisia. We belong to North Africa. We belong to Tamazight. We used to be called Berber. That's the name that was given to us by the Roman Empire. We still Berber, right? Berber. It comes from the Latin word Yeah. rebel. It means because they didn't want to. I know. The population didn't want to become controlled by the empire, so they said no, we don't want to. So yeah. And once Carthago has a territory in those region, and even Greek has a territory, so colony there. Oh, so Algeria. Long history. Yeah. You have. Your homeland exactly. hard. Exactly. And I did a genetic test. I have lots and lots of different kinds of genes. I'm 6% black. Let me guess. So Nubian. And also original African. Roman, Greek. I'm and probably Carthago. I'm 94% also- Africa from North Africa, 2% from Mali, 2% from Nigeria, 1% from Senegal, 1% from Somalia, and less than 1% from the Arabic countries. Yeah, the Arabian Peninsula, less than 1%. That's my genetic test. So you must be proud of your ancestor. You are the great legacy of those great peoples in ancient ages, and now you are in Canada. Yes, the new country, the newest country in the world. For new opportunity. Yes, yes, that's true. The first civilization in the world it comes from North Africa. It's the first civilization in the world was the Sumerians, Babylonians, and now I live in the newest country in the world, Canada. So yeah, 面白い。確かに。面白いですね。That's another great journey of the human beings. Exactly. But I won't stay in Canada. The human being was born in some part in South Africa. Then they start to move forward. Yeah. So actually, the first humans come from Kenya. So they come from East Africa. Then they migrated north. They went. I heard that. Huh? Then they distributed. One of the tribes decided to move north. Exactly. But different region, different tribe decided to move to the east. They Asia, went from right? they Then went some north of to them
how do you call it in English? Fertile Crescent. You know the Fertile Crescent? Could you repeat? Fertile Crescent. So it's basically where. Yes. Yes. Yes, I know that. We call it in Japanese 肥沃な三日月地帯. Oh, wow, 難しい. So Fertile Crescent, it's very famous. In the Middle East, right? So like a crescent-shaped area, which soil is very rich. And in those days, you had a green forest. So they said maybe that area is a heaven. Yes, and you know the Sumerian. Exactly. For the human beings. Yes, Seikai, Dai Seikai. You know the Sumerians, they were the first humans, and you know the myth of Adam and Eve and the Eden Garden comes from Sumer. It comes from there. So the historians have proven it recently. Maybe. A few years ago, maybe 2016, maybe. 2015, we have found it. So basically, the stories from about heaven, they do not come from the Jew or the Christians or the Muslims. Right? It comes from Sumer. Yeah. And big flood. I know the big flood story. Big flood came from Sumerians history. Exactly. Right. Exactly. Big flood. Religion is history. No, flood. Hello. Oh. You know Noah's history. Noah's scam. Ark. That came from Sumerians story. Exactly. The stories, they all come from the same place. They found some of the long history, but Kamakura, I'm very impressed. Very few Japanese pay attention to the history, especially global history. But you are very familiar with history. I'm very impressed. Also, I think the most important is financial history. America is very ignorant about financial history. For example, they didn't know about the Boston Tea Party. And they didn't know that before America was a taxless country, and then since the World War II, the boomers didn't fight for their right to have taxless country. Now everyone pays taxes in America. So listen, just this part of history is only 300 years old, and people do not know about it. That's like it's just crazy, you know. That's dumb, very stupid. So maybe you know. Well, we pay tax to probably the rules from the government was developed. The only taxless in Italy. Yeah. もう一回? Italia? 簿記だとかバランスシートだとかファイナンスのテクノロジー、ファイナンスのテクニックってイタリアですね。確か。初めて聞いた。おお、はい。Really? They had a trade, right? They occupy the Mediterranean trade. Yes, the nobles. They couldn't help developing some techniques, how to roll their asset, how to roll their debit and credit. Then finally they developed. Yes, the first accounting principle. The first accounting principle, the balance sheet, comes from Italy, the 17th century, I think. 17th century, I think. Yeah. Correct. Yes. Oh, you know that. Yes. Yes. Interesting. Right? Interesting. And the first nobles, they come from the 15th century, I think. It was during the Middle Age in Europe, and they created the fiat. Fast what? The first nobles. Mobile? The bankers. The first bankers. Oh. Yeah. Oh, bankers. Yeah, they created the fiat. And so basically, the gold was the you know, not many people know about that. It's complicated, right? It's a history of about money. Yeah, very few. But also, you know, stock market. You know, it was probably and most likely founded in London. London. They got their position in the trade. The North Sea trade from Netherlands. Yeah. Many Japanese bankers decided to move from Holland to London because the main
the center of the trade moved from Netherlands to UK when UK naval force occupied the sea. You mean So, you know the East India Company. You said Germanese, you mean Dutch, right? Not Deutsch? German. You said And they moved also, from Netherlands. So Deutschland in those days. Germany They is... moved from Netherlands to London because, once Netherlands occupied the trade, right? They occupy the Pacific Sea. Yeah, but Netherlands is Dutchland and Germany is Deutschland. So different countries, right? The point is different country, but my point is Germany had the fund, they had money, and they need to find a place for their investment. And Netherlands was the center of the trade across the seas, right? Because Netherlands and originally Spain and then Portugal has a territory in East Europe, right? Okay, yeah, that's why. So long history of the trade. Spanish occupied the trade at the beginning because they had a territory in India, as you may know, right? And they have some territory in South Africa. Okay. Interesting. So Europe, they need to find the route for their ship for trading, right? But very honestly speaking, is a barrier for their trade because they need to find the route to reach out to the India, then China, then Japan. That's a famous story. Because they know that some of the very expensive spices came from some part in eastern area, right, Orient. But all the trade was occupied and dominated by Middle East countries. So many tax and many increasement of the cost they should accept. That's why that's a big motivation for the traders in Western Europe to find a different route to make a direct trade with Eastern countries. I see. So that's the reason why Netherlands created the East India Company there. So once they occupy the trade, then Spain, then UK, so United Kingdom. Yeah, and I learned that Japanese trading companies, they were used to be like spies. Not spies, not actually. So Japan just exposed their silver. Okay. Silver. Silver? Yes, silver. And the Eastern Asia Pacific area, small island named Spice Island, they can generate the spice. So they expose the spice to Western Europe. But Japan doesn't have any spice for trading. Japan has silver and some, sword and some ceramics. No. I mean spies. Spies like for example James Bond. For example, how do you say this? Secret agents, spies, ninja. Kosakuin. Onmitsu. Kosakuin. Onmitsu. Yeah, maybe. Yeah, Onmitsu. Yeah. Any government, it's a historical term. Any organization need to have the people like that. In a trading companies, yeah. そうですね。So 詳しいですね、鎌倉さん。詳しい？とても詳しいですね。Yeah, you're very familiar with history. That's good. Yeah, like I learned that in the book from Phil Knight called Shoe Dog. The creator of Nike. So
はい。そう彼とですか。あれとああ、思い僕同出した。じ。カナダで、うんうんどうぞ。カナダでとても有名なヒストリアンがいますね。Do you know historian? Which one? Very 誰 famous Canadian historian. あ I say McNeil. McNeil. I think 多分 William H. McNeil. William H. McNay. I think that's the name of the author. He's very famous historian, and also very popular historian of United States is Jared Diamond. Oh, Maybe don't- you read the book. Oh, no, no, no. Guns, James and Steel. でかい。そうか、こういうのもありか。 So like right now you work as in a business, but do you have accounting degree? Yes. No, I do not. But I understand the finance transaction to some extent. Booking, yes, AP, AR, something like that. Inventory, WIP. Because I'm still working for high-tech industry. And always we should be aware of finance status. Yeah, because I learned that in order to have a successful company, you need 5 levels in a pyramid. You need 5 types of employees. You need designers, like product designers. You need at the top of the pyramid, but it's like the least important. Then you have like lawyers, engineers, and then you have marketing. And the end, the most important is accounting. It's the most important. That's what he says in the book. He says It's true. cash flow. What I can tell you, it's true. Yeah. Do you know why? Do you know the reason why accountant The is cash so flow, important? because the cash flow is what makes grow or die a company. It lives by the cash flow, the money, the input of money, month out. True. Yeah. And to make a right decision, right decision, Yes. you know, if you are a manufacturing company and you believe your product is state of the art, but still you should ask, you should talk with your accountant what's the right thing to do for growth. Maybe if you have cash, enough cash, maybe your accountant can tell you, okay, acquire a new company or a new company for growth. If you don't have cash, but if you do not have enough cash, but you believe you have a great product which can occupy the market, then maybe your account can tell you the right thing to do. Maybe your accountant can tell you, okay, find the sponsor or find a strategic partner who can make an investment for you to build your product, something like that. Accountant knows the financial status, how many years we can survive, how many inventory we have today, and how many WIP we have. That's very important information to make a right decision, but not good enough. Also, you need to understand the product portfolio and also the market and your customer. So you should understand almost all the things by yourself. Smart people can give you some information, very precise information, real-time information, but that's not good enough because that person cannot understand everything at one time. One person, one smart person should understand everything so that that person can make a right decision. That's what I learned through my almost 35 years career in the very tough business environment. Exactly. The difficult. Does it make sense? Yeah, the difficult decisions, they all relate to money, right? Because money makes people emotional, right? True, and not to miss any opportunity, you should fully understand, you should have the full visibility of your financial status. Yes, like some people think Or that the bank. maybe you can make a wrong decision. Yeah, exactly.
because if you want to have money from the bank, you need your financial status ready, right? You need the business plan. But the bank won't ask for the grades or your GPA or stuff like that or school. They don't care about that. Well, right? maybe if I have enough cash, maybe I can hire the talent, right? For my own development or R&D, research and development. But if I do not have enough money, but I believe I have a great idea, maybe I should find a sponsor or investor or white knight, right? Yes. So Exactly. it depends on everything. All the decisions should be based on the financial understanding and also the understanding of the product and technology. Always. Mm-hmm. The product is the least important, but people, they always focus on it. It's very, I think, unfortunate. Dangerous. Yes. But, funny story. Always smart finance accountant is very expensive. Very much expensive. Than engineer, than designer. 確かに。 Because they are the really key asset for almost all the companies. The engineers, they build systems. That's why they're important. But you need a system in a company, for example. Mhm. Yes. For example, I'm managing 3 different regional teams under my organization. And, I can find any talent in the market easily. As far as I need the resource in the engineering area. Engineering resource is easy to find. But the very smart accountant, very smart business analyst, it's very difficult to find the right person, right resource. Yeah, and Because marketing, all the PR. companies, marketing is slightly different. Marketing still it's available in the market, HR market. But the really smart business analyst is rare. Smart analyst of the finance is more rare. Like I read in the book, it says that someone who's in marketing, it's difficult to find someone who's in marketing and who is good because you don't know what to test, Someone who's an accountant, it's easy to test his skills or her skills because they can count. Someone who's, for example, a lawyer, they can talk, they can negotiate. But marketing, it's difficult because you don't know. You need results, right? If you are talking about a very normal standard accountant, it's easy to find. Yeah. But the very few accountant can tell us the actual real financial status to me, to the executive team. Exactly. Sometimes, some accountant, standard accountant may evaluate the inventory, my inventory. Okay, this is sellable inventory. But maybe if the smart account I have, such a smart accountant can tell me, hey, you have a huge bunch of stockpile of the inventory. Those products, I didn't see any movement of those products. So probably almost all the products in your inventory should be treated as dead. So debit. Then I can start to ask the right question to my team. Hey, guys, almost all the inventory is sitting here for 1 year, 2 years. To make a right decision, maybe I need to write off all of those inventory from my asset. Something like that. So my point is so many accountant is available in HR market, but really smart accountant who can be eligible for CFO is rare. Yeah, CFO CFO is very, very expensive. Yeah. True. Exactly. CEO is business management, and CFO is accounting management. Right, and sometimes the CIO
In the majority of the cases, CIO normally report to CFO. Do you know that? Oh, I didn't know that. It's interesting. Chief Information Officer sometimes report to Chief Financial Officer because the CIO, the main customer of IT team is finance. 確かに。ERP system, Enterprise Resource Planning System is a very key enterprise system for any companies, and IT should take care of ERP. And the main use of the ERP system is, of course, finance. Exactly. Yeah. So, yeah, just question. すいません、退屈な話でしたね。No, no, it's okay, it's okay. Yeah, so my boss is soon coming. I will go to my parents' house. So, but it was very nice to discuss with you. Thank you for talking. Thank you for talking. Maybe see you again. Yes, I come here every day, 2 hours a day. 2 3 hours a day. It's my obsession. You shouldn't spend your time here. No, because I practice Japanese. Okay. Next time we should speak in Japanese. はい。お疲れ様です。Bye bye.